we have in Mumbai and all over the world, we have experienced the things that the clear sky, visually seeing dolphins, and even sometimes whales near the coast of Mumbai. There could be no doubt of it that it is human activity that has put a planet in the precipice of ecological harmony. Guruji, what are the changes we need to make within and without for a sustainable world meaning? This is a very important question, a very good question. And on this, can you hear me? Can you hear me? This is a very important question, a very good question. What is that we should do to have a sustainability and how to protect the nature as well as growth in our industry? There cannot be one answer for it. We need to keep asking this question again and again. And we should see whether we can include those ideas or even some of them. This is what we need to look. See, I'm here in Bangalore. Bangalore weather in April has never been this good for now decades. I know when we were growing up, the weather was like this. You didn't need a fan. The weather was in April. It was very pleasant. March was very pleasant. May onwards, it definitely gets even pleasant. But of last 20, 30 years, this was not the case. So the nature is recuperating somehow. Perhaps this virus is a plan of the nature to recuperate and give human civilization a short break to stay inside so that nature can again recuperate itself. Less vehicular traffic and less of consumerism Die and Meditation not too hat noch many nicht unnecessary begonnen. movement. Perhaps all this has contributed in the change in the Menschen, nature. die Don't you think so? zugeschaltet sind. Ich I weiß aber even nicht, heard wer that die peacocks have arrived in YPO-Menschen Mumbai sind. city and they're all celebrating. Nature seemed to be celebrating human lockdown. Maybe we should make this a habit once in a couple of years for a week or so, that people stay indoors even 3-4 days to give nature a break to recuperate itself. Thank you. I would then now like to invite she was brought up in the United States. The incompatible learning. She was a seeker. She was also a lifelong learner and a spiritual seeker herself. With this global pandemic, I think nature has shown us that it does not differentiate or discriminate amongst human beings because we're all affected by this. My heart breaks There's some echo happening from the rhythm. It's not very valid. and the lack of empathy among human beings. How do we build and sustain a better world by amplifying our universal truths that are common amongst us and harness the diversity of our strengths so that we can synergize and cooperate together? this is the wise path. I mean, Human being will think this way. To me, the whole world is one family. As just earlier I was speaking to a group and I said, in a strange way, this virus has united people of all continents, all religions and all communities. It has said, we are all one human beings. We are one human race. So there is a lot of belongingness, there are a lot of sense of togetherness in this hour of crisis. You see people
the doctors, nurses, and the policemen, and then the people who are in the food supply chain, they're all putting their heart and soul and working. They're not distinguishing between this person is this caste or this religion or this gender. No, for them, it's a human service. And even those few people who others blame as they are not sensitive, I wouldn't say that. I would say they are ignorant. We should always give the benefit of doubt and not blame anybody, because there is a lot of ignorance about because nobody ever has known about this virus before. For information to get to people, it takes some time. So if some people violated, we should not hold them as villains or culprits. This is very painful when people think like this. Nobody should be considered a villain. Nobody should be blamed. No, blame game doesn't take us anywhere. It only puts us to a more negative spiral. And this is the time, the more we encourage negative thing in our mind, we are harming ourselves, let alone harming others. Anyone who thinks negative of anybody is going down a negative spiral, which would cost heavily on their own immune system. So meditation is a way for people to get out of their anxiety, negativity, and just feel connected with everybody. Because every human being has that soft inner, that softness, that soft feeling corner inside them. It only gets covered with lack of proper information and misinformation. Yeah. Guruji, in times of adversity, we think of our family. Awesome. Making them a part of our lives. First of all, we should not. Yeah. First of all, we should not think philosophy is unpractical. What in our mind we think, oh, that is philosophy, that is not practical, and this is practical life. We create our own division between wisdom and practical life. I wouldn't call something a wisdom if it is not practical. It is just a concept. Anything that is practical, that helps you in your day-to-day life, only can be called as wisdom. And now, this is the time to ponder on it and integrate that wisdom into our daily life. This is the time to do all those things which we have been putting under the carpet, to do it at some future days. We, due to lack of time, we say, let us do that later. We keep pushing things under the carpet. Now, this is the time to take a look at our life with a bigger context. How long are we going to be here? Look at this uncertainty of life. And in this situation, how we'd like to live, what would like to contribute, how would we like to spend every minute of our life? And is it productive? Everything we say, we do, is it doing any good to us and to others? Are we having that mind which can understand people of various backgrounds and their positions? Are we seeing beyond the words of the people? Or are we just hanging on to only their words? These are some questions we need to ask ourselves. I think that itself, whether we get a whole answer or not, but just asking the question itself will clear a lot of cobwebs that surround our intelligence.
No, I could not hear you. Can you say it again? Yeah, please. If this has shaken your self-confidence, now to know that, see, you still have the confidence. You know, the confidence is strong. First, number one, you are confident that you can rise from the ashes. Just imagine this situation has brought everything to a standstill, has destroyed all that you have built, like the sand castle at the beach, in the sand. Die One Meditation hat virus noch has nicht brought down begonnen. the economy of the whole world. So now, In even this dieser Gruppe situation, bespricht er ganz do you have interessante, wunderbare enthusiasm to Dinge, build die everything wir right from später the scratch? transkribieren und auch Ask this vielleicht question auf to das yourself. Video sprechen, And sodass from alle das inside zur you should get Verfügung you will haben. get the answer. Yes, I can do it. Bin ich hörbar? Atma Vishwas, yourself as confidence itself will pull you through. Es wäre schön, wenn Second, ich eine Rückmeldung faith in a bekäme, ob ich superpower. hörbar There is bin. a superpower which is very loving and very caring, and it's going to help me. And it is very well aware of my wishes, like my parent would do. You know, your parents always cared for your wishes, right? Your father and mother always cared for your wishes, and they did all in their capacity to fulfill your desire, your dream. So you must, there is a universal power, there is an energy which cares you and which will fulfill your desire, whatever it is. So faith in yourself, faith in that, and then faith in the goodness of the society. You must know that there are good people in society who would come to your help, who would come to support you when you want to do something great or wonderful. Yeah. In accidents. More people have died out of just influenza. In fact, the mortality rate of COVID, they say, is only 3%. But people who are dying of cancer, dying of many other diseases, are much more than this. People who die from cancer is nearly 50%. Is above 50%. So we must know that anyway, death is going to be the final thing. Everybody is going to die one day. COVID or no COVID, everyone is going to die. Die Healthy people will Meditation hat also noch die, nicht doctors will begonnen. also die, patients. Ich It's not weiß that only nicht, ob patients ich zu die. hören bin. Heute Everybody Morgen hat dies. es So the fear of Internetprobleme death gegeben. is unfounded if we are not aware of that one thing deep inside us which doesn't age. You know, if you look inside you, you see there is one aspect Wenn man in not sich aging hineinschaut, at sieht all. man, dass da ein Everything else is Aspekt changing. ist, Your body der has sich nie changed, your verändert, der thoughts have nicht changed, your altert. emotions have changed. Der Tod There kommt is auf uns some alle one zu, thing aber es ist da that etwas is in not uns, changed at all. You das feel sich others are nie changing, verändert und auch others in have dem grown ganzen older. Leben, das wir schon Inside geführt you, you haben, may feel that I have not sich grown noch at nicht all. einmal verändert hat. What is that? Nie. Some one thing Was that is ist dieses the kleine reference Ding of all in changes in uns, life? was If we sich log nie on to that, verändert, fear of obwohl death sich simply vieles im disappears. Leben verändert? It just goes away.
And that is what I would say is yoga. Yoga is uniting with the Yoga bedeutet, non-changing aspect sich of zu verbinden yourself, mit dem your own nicht consciousness, wandelbaren, which sich nicht makes you verändernden realize Aspekt unseres Seins. your life is not just a few years that you spend, or it's not a Dein bundle of Leben, euer events. Leben ist It's nicht nur much larger, eine much larger. Dauer von einigen Often we Jahren, sondern think viel, viel, our viel mind is größer. inside the body. But you know, the reality is our body is inside the mind. Our Die body is Tatsache like the ist, wick of dass a unser candle. Geist, The mind is like the Entschuldigung, glow dass unser around it. Körper innerhalb unseres So Geistes sich befindet. meditation Und in unserem and Körper little bit können of wir den wisdom Aspekt can help us des to sail Überdauernden over the erkunden. fear of death. Yeah. Er beantwortet noch weiter Fragen, die ich aber gar nicht höre. Die Meditation hat noch nicht begonnen. Kann man überhaupt meine Stimme hören? Ich weiß das nicht, ich sehe das nicht. Auf meiner Seite scheint alles zu funktionieren. Die Meditation hat aber noch nicht Can you hear me? begonnen. Ja, Can you hear me now? auch dort Yeah. gibt es offenbar Hörprobleme. You know, our industry has been facing several challenges. I think even before the COVID-19, even before the lockdown, the industry has been facing serious challenges Schon vor in the past Covid-19 year or hat so. die Industrie It sich has been quite difficult, I know. I'm vielen quite schwierigen aware of Herausforderungen the situation. gegenüber gesehen. This lockdown period for a month and a half Diese has Phase definitely been a big strain. And it des is here that Lockdowns für we have to einen oder walk a anderthalb middle path. Monate ist You eine know, große we have Anspannung to help gewesen, those immer noch daily eine wage große workers, it's necessary, Herausforderung. and people who are totally dependent on our industry. We need to take care of them. Die At the Menschen, same die time, völlig von we unserer cannot Industrie have our own abhängen, business sink. von der Because you Wirtschaft, cannot auf die müssen wir do ganz charity besonders from an achten. empty bowl. Your bowl has to be full. If you have to Und wenn support man so many workers, your Wohlfahrt betreiben möchte, setup Menschen or your unterstützen organization has to be möchte, strong. So you dann need to be muss you need to have a der very Topf, aus dem balanced man diese Wohltat attitude verteilen here, möchte, groß and sein und seeing that voll. you don't ignore either of the issues. Not to ignore Es geht nicht nur um the balance sheet of the company or the health of the company. On the other hand, also be little more giving and accommodative about the employees. Es geht nicht nur um die Firma selber, einen Betrieb, der am Laufen gehalten werden muss, sondern es geht auch darum, dass man sich um die Angestellten darin kümmert und sie versorgt. Danke für die Rückmeldung, ich bin beruhigt. Die heute Morgen versäumte Meditation habe ich schon fast fertig transkribiert. Könnt ihr euch drauf freuen. But in the Yeah, I think it's these questions beckon a whole essay. Actually, it won't be justified to give answers in one line,
But one thing I Die tell you, eben I gestellte gave a Frage call for women erfordert to go einen on ganzen strike. Aufsatz, sagt er. Last week, I said women should go on a strike now and have men cook and Es do geht all that Frauen. the Frauen sollten homemaking that they have been streiken, hat er doing. letzte They Woche should gesagt. relax Und er sagt, and let others do. Frauen And also sollten teach sich in everyone dieser to do all Phase the work that they have ausruhen been und doing. andere die Arbeit Right from übernehmen washing the lassen. vessels, cleaning the Männer home, sollten to cook. kochen. Es geht You also see? offenbar um ein And have fun Frauen- in und that also. Have Haushaltsproblem fun in in people Indien. doing those work. Men and other children do the work. Women definitely plays the most leading role. At Frauen home, she's spielen not just an nicht inspiration, nur but she's the zu Hause biggest eine ganz motivating große factor Rolle, also. die She can make the besondere house führende Rolle im heaven, Haushalt auf or she jeden can Fall. turn it into hell also. Sie kann So a woman die has all the Familie und power den in this Haushalt country. All in important einen portfolios were Himmel given to oder auch women. in eine The Hölle defense verwandeln. ministry, finance ministry, and Frauen education haben ministry. eine From große, ancient große times, Macht in people have diesem thought Land. about that way. So, I always say that women don't ask men to empower you. You are empowered. You Ich sage immer assume zu and you do. Frauen, bitte nicht, Don't ask Männer, anyone to bittet nicht empower Männer you. darum, Nobody can euch empower you. an die Macht zu bringen, Ja. euch So mehr all the best to all of you. Now shall we Führungskraft zu start? Shall we überlassen, join denn meditation? ihr habt sie The world schon, is ihr seid joining das us schon, in- ihr habt Yes, sehr viel Sukhet, I Macht. can't hear Sukhet. Er fordert die Menschen jetzt auf, dass wir gemeinsam mit der Meditation beginnen. One question I'll Eine Frage darf noch gestellt werden. question. I can take one question. I can take one question. Die Frage verstehe ich leider nicht akustisch. Yes. Even the thought that comes into your mind is also the will of God. Selbst der Gedanke, der in deinen Geist eintritt, ist der Suppose you Wunsch have eaten Gottes. too much food and you have cramps in your Nehmen wir an, du stomach. hast zu viel gegessen God comes und du to hast you as doctor. Magenkrämpfe, dann And kommt Gott suppose zu you dir get a in der thought to Gestalt steal des something, Arztes. and God comes to you as policeman. So, Und wenn du etwas so, verbrochen hast, falsch every getan hast, thought, dann if you kommt want to Gott zu see dir that the whole in universe Form eines Polizisten. is governed by one force, and Alle all the Kräfte sind von various einer thoughts that we Kraft get regiert. is also part of that one divinity. Just think like this. Alle unsere Gedanken, alles, was uns widerfährt, ist From a auch director's perspective, Teil dieser villain or hero Göttlichkeit. doesn't matter. He only looks who is acting well. And Diese if Kraft everybody is schaut doing nicht their darauf, role well, he is happy with his ob own es sich um einen production. Bösewicht oder einen Held handelt. Ja. Sie schaut nur darauf, ob Okay. diese Person richtig oder gut handelt. Und Now darauf we gibt will es dann Reaktionen. meditation. I'm guiding everyday meditation from 7:30 in the evening 7:30 to 8 and in the morning noontime at 12 to Er erklärt 12:30. Ihnen etwas And über we are die täglichen joined by Meditationen, wann die 142 countries stattfinden around the world now. und den And over 142 2 million Ländern, people are going to die meditate jetzt with us. Meditierende we'll all dabei do, haben. and I once again wish all the best to all the YPOs. You are the indispensable pillar of our society, of our democracy, and our nation will thrive on you. The world will thrive on you. Wünscht dieser You all Gruppe have to und all ihren find Mitarbeitern yourself das in high Allerbeste spirit and und bezeichnet deep sie peace within als die yourself. Säulen der indischen With Gesellschaft. peace and dynamism, we can bring prosperity to the planet. And Mit this job to bring Frieden prosperity und to the planet Dynamik können wir Frieden lies on your own shoulders. in die ganze So Welt with these tragen. words, I would
Viel liegt Wish you auf all den the Schultern best. dieser Menschen, sagt er, Suketu, you're und always wünscht dynamic, like ihnen always das these new Allerbeste. ideas and his kind heart, and all of you who are so committed, and not just to the business but to the whole planet, Ihr alle seid is the sign of so hingebungsvoll the good dem society we ganzen are in. Planeten gegenüber, nicht nur A euren society which jeweiligen is Geschäften compassionate gegenüber. and which is passionate as well. Yeah? Habt Come, let Mitgefühl. us meditate. Ja, lasst uns nun meditieren. Let us sit comfortably, easily. Lasst uns angenehm und leicht sitzen. Relax our shoulders Wir entspannen unsere Schultern and close our eyes. und schließen unsere Augen. You may place both your palms on your lap or on your knees. Lege Your beide palms Hände facing mit den the ceiling. Handinnenflächen nach oben auf deinen दोनों Schoß हथेली oder को auf deine अपने Knie. घुटने के ऊपर रखें या अपने गोद में रखें. हथेली को आसमान की ओर खुला रखें. आंखें बंद रखें. कंधों को ढीला छोड़ दें. Today we are going to use three letters, three sounds. 3 Buchstaben That's werden wir heute, 3 Klänge werden wir benutzen. and A, Om is und made up of A, Oma. A is that which brings energy in the navel region. Om ist U aus in the diesen 3 chest Lauten region. zusammengestellt. And the top region A of our body. Top bringt die part of our Energie body. in unsere We are going to pronounce Bauchregion, one U after in die this. Brust From und M in die sound to Kopfregion. silence is what the journey of meditation is. And movement to Ein stillness is again Klang the in journey of Richtung Stille meditation. ist das, Now, was let us Meditation sit with ist. our palms open to the Lasst ceiling. uns also mit Now, unseren Handflächen nach oben right palm sitzen, is open to the ceiling, so die also the left rechte palm. Now, hold a und fist, make a fist of the right die palm. Hand. Place your Beide thumb in the Handflächen middle liegen nach and oben, aber then jetzt machst du hold a eine fist Faust in der rechten and Hand, mit der tighten rechten your Hand. right palm while relaxing the left palm. Spanne die rechte Handoberfläche an, während du die linke दाहिने हाथ entspannt lässt. को एक मुट्ठी बनाइए, मुट्ठी बांधिए, अंगूठे को बीच में रखिए और मुट्ठी कस के बांधिए और बाएं हाथ फिर एक बार गहरी सांस लीजिए. अब पूरा बाएं दाहिने भाग को तनिए. Now breathe in and Atme tense ein your right side. und Your spanne right hand dabei is deine tense. rechte Tighten your Körperseite right an. buttocks, the right arm and shoulder. Tense the right Die side gesamte while relaxing the rechte left. Seite बाएं spanne तरफ को an, ढीला छोड़ते जाइए. jede दाहिने तरफ Region को darin. तनिए जोर से. आप कहाँ तक तन सकते हैं? छोड़ दें. Tighten your right side as much as you can. When you can Spanne no die rechte longer Seite so hold the tension, stark wie let möglich go. an. Dann Open your right lass palm los. and now we'll start with the left. Do the Öffne die same thing with the rechte left. Handinnenfläche Place und the jetzt left machen wir thumb das in the gleiche mit middle der of the linken palm and then hold a Hand fist. und linken Seite. बाएं अंगूठे को हाथ
हथेली Forme के die बीच linke में Hand zu रखिए einer और Faust. मुट्ठी बांधिए और पूरे Spanne die बाएं Faust बाजू को an आप तनिए तनिए und जोर से spanne den तन के रखिए gesamten linken दाहिने भाग Bereich को deines Körpers an. ढीला छोड़ते जाइए You are tensing the left side and relaxing the right side of the body. Die rechte Seite ist dabei ganz And entspannt. then you let go. Now relax Und nun both the lass palms. los अब und पूरा शरीर entspanne को ढीला छोड़ beide दें. Handinnenflächen. Relax the whole body. Entspanne den ganzen Eyes Körper. are closed. Die Augen sind geschlossen. Your spine erect. Body Deine relaxed. Wirbelsäule ist gerade. शरीर को ढीला Dein छोड़ दें. Körper ist gerade aufgerichtet. Become aware of the center of your body. Werde dir Neither right nor des left, Zentrums but deines right in Körpers the gewahr. middle is where your spine is going and is Es ist where ganz your da in der Mitte deines central Körpers, dort wo deine Wirbelsäule verläuft. शरीर के बीचों बीच मध्य नाड़ी है उस पर ध्यान दें न दाहिने न बाएं शरीर के बीच में अपना मन को रखें सांस यहीं पर चल रही है Your breath is moving in the very center of your body. Dein Just Atem become aware verläuft of your breath. genau durch das Zentrum And honor deines your Körpers. Führe deine Aufmerksamkeit dorthin und ehre deinen Atem. Breathe in and Atme take your ein attention to the top of the head. und And as you führe breathe deine out, bring your Aufmerksamkeit attention to your zu buttocks, to the deiner seat you are sitting. Kopfoberfläche und mit der जहाँ Ausatmung आप बैठे हैं zu deinen जिस Pobacken. आसन पर बैठे हैं वहाँ पर अपना मन को लेके आए फिर सांस लेते लेते अपना ध्यान सिर के चोटी पर ले जाएं और सांस छोड़ते छोड़ते अपने आसन पर नीचे लेके आ रहे हैं आपकी सांस भी फवारे जैसे है सांस ऊपर ले जाते हैं फिर नीचे जैसे फवारे के पानी अपने आप नीचे आती है ऐसे सांस नीचे आ जाती है Your breath is like the fountain. There is Dein an Atem effort ist to wie ein breathe in. Springbrunnen. And while breathing out, Während you are du relaxing your whole hineinatmest, body. geht er nach oben und wenn du ausatmest, Incoming breath is dann kommt er energizing the wie ein body Wasserschwall and von dir outgoing herunter. breath brings relaxation. Der Let us hineinströmende become Atem familiar with energetisiert this dich, der phenomenon. ausströmende entspannt dich. Breathe in and breathe Atme out ein and und relax your aus shoulders. und entspanne deine Relax your Schultern, body. entspanne deinen Körper. Honor your own body. Your body is a Ehre precious deinen gift eigenen you Körper. from nature. Dein Körper ist ein wertvolles अपने Geschenk ही für शरीर dich को von मन der ही मन Natur. सम्मान करें यह शरीर एक अनमोल उपहार है आपको प्रकृति से मिली हुई है 20-30 साल के बाद कुछ वर्षों के बाद यह शरीर भस्म हो जाने वाली है यह शरीर इस मिट्टी में मिल जाने वाली है After few years, this body of ours will go back to this earth. Nach einigen Will become Jahren wird ashes. dieser Körper, den wir haben, is for wieder sure. zur Erde zurückgehen und zu Asche werden. Now you have this body with you. Let us Du honor hast it.
Nun diesen This is the Körper, most precious ehre ihn gift. also. Let our mind wrap Er ist around the ein body unglaublich wertvolles and Geschenk. give our body a good hug. Lasst uns unseren Geist, unseren Körper umgeben und अपने ihn ही मन से अपने ही freundlich शरीर को umfassen, लपेटे। एक बार यह शरीर ईश्वर से ihn मिला हुआ freundlich umarmen. अद्भुत देन है। आंखें बंद रखे, शरीर को ढीला छोड़ते हैं। तो मुस्कुराते मुस्कुराते गहरी सांस लेंगे। Let's breathe in with a big smile Lasst uns on mit our einem face großen Lächeln and auf breathe unserem out Gesicht with a smile. einatmen und ebenso mit dem Lächeln wieder ausatmen. Let us place our attention in the navel Lasst region. uns unsere नाभि पर Aufmerksamkeit in die अपना ध्यान Nabelgegend lenken. And we will say the sound Und wir सांस werden den लीजिए Klang Am sagen. The sound vibrations are reverberating in every cell Die of our body Schwingungen des and Klangs energizing them. schwingen in jeder Zelle unseres Körpers und geben शब्द ihnen Energie. हमें ऊर्जा से भर दे रही है। फिर एक बार हम सांस लेते हैं। This moment, our body is still, In our diesem Moment breath has ist become unser feeble, Körper and our still, mind is becoming unser calmer, Atem quieter. ist zart und unser Once Geist ist again, let's ruhiger breathe geworden. in. Lasst uns noch einmal einatmen. Become aware of the sound reverberating in your Werde whole body. dir das Schwingen des Klanges in deinem ganzen Körper Just be bewusst. Sei einfach nur. Let's take our attention to the chest region. Lasst uns die Aufmerksamkeit zur Brustregion lenken. छाती पर अपना ध्यान ले जाएं। शरीर के मध्य भाग में अपना मन को रखते हैं बिना किसी प्रयत्न के। शरीर को ढीला छोड़ दें, मन को फैलने दीजिए। Let mind expand. Lass den Geist sich ausweiten. Let go of all your efforts. Lass alle Anstrengung los. सब प्रयत्न छोड़ दें। Breathe in. Atme Now we'll ein. say Und wenn wir sagen, Om
Let us take our attention to our neck and head. Lasst uns सिर unsere और गर्दन और Aufmerksamkeit सिर zu पर अपना unserem ध्यान ले Hals जाते हैं. und unserem Kopf शरीर führen. स्थिर है. जो भी विचार आ रहे हो आने दें. अच्छे बुरे सभी विचारों को गले लगाते जाएं. Just embrace all thoughts. Heiße alle ना Gedanken, ठोकना die है kommen ना mögen, रोकना है किसी भी willkommen. विचार को. Let's Widersetze not sich resist or chase ihnen any nicht. thought. Let them come. Lass die Gedanken kommen, die da kommen mögen. You are sitting with open heart, open arms to receive. Du sitzt mit offenen Handflächen und offenem Herzen. Take a deep breath in. Atme tief ein. Another deep breath in. Wieder tief फिर एक गहरी einatmen. सांस लीजिए. फिर एक बार. Let's take your attention to the top of the head. Lasst uns die And Aufmerksamkeit just zur relax. Kopfoberfläche lenken und einfach nur entspannen. अपना सिर के चोटी पर ध्यान ले जाते हैं. फिर सब छोड़ते हैं. सब प्रयत्न छोड़ दें और विश्राम करें. ना कुछ करना है ना ही कुछ जानना है इस वक्त. केवल विश्राम. There's nothing to know and nothing to do this very moment. In diesem Augenblick Just relax gibt es and nichts let zu go. tun und nichts zu wissen. Entspanne einfach nur. Any tension, any discomfort, just let it be. Lass jede Anspannung, jedes unangenehme Gefühl einfach dort sein. Relax and let go. Entspanne und lass los. Any tension or discomfort you feel anywhere in the body, Wo immer just auch let it be. eine Anspannung oder etwas Unangenehmes im Körper zu empfinden ist, lass es nur dort sein. Just embrace them. Accept it, let it be. Akzeptiere all dies nur. You will see it is changing. Es ist willkommen. Du wirst bemerken, It will disappear. es wird sich verändern. Es wird von allein verschwinden. You are peace. Du bist Frieden.
कहीं कोई तनाव नज़र आए, उसको भगाने की चेष्टा न करें, उनको रहने दें, उसको रहने दीजिए। Become aware of the space in the room you are in. Werde dir des Raumes in जहाँ dem आप Zimmer, बैठे in हैं dem du वहाँ dich चारों ओर aufhältst, gewahr. जो खाली जगह है, आकाश है, उसका स्मरण करें। इस वक्त ना कुछ करना है, ना ही कुछ जानना है। This moment there is nothing to do and nothing to know either. Es gibt Just in diesem repose in Augenblick yourself. nichts zu अपने tun आप में und nichts zu विश्राम, wissen. Verweile in deinem Selbst. अनंत के साथ मेल होएगा। We have an encounter with the infinity. Wir haben eine Begegnung mit der Unendlichkeit. Om Shanti Shanti Shanti. मुस्कुराते मुस्कुराते एक सांस लीजिए और मुस्कुराते मुस्कुराते सांस छोड़ें। Breathe in with a smile Atme lächelnd ein and breathe out with a smile. und atme lächelnd aus. And become aware of body and Und werde surroundings. dir deines Körpers und deiner Umgebung gewahr. And slowly and gradually you may open your eyes. Langsam und allmählich kannst du deine Augen धीरे öffnen. धीरे आंखें खोल सकते हो। धीरे धीरे आंखें खोले। अच्छा लगा? कितना War's मिनट gut? हुआ? 25 मिनट करीब 25 मिनट हम लोगों ने ध्यान किया। अच्छा लगा ना? वॉल्यूम देना, वॉल्यूम। Er spricht die Gruppe, zu der er vorher gesprochen hat, an, hat aber nicht gehört, ob sie die Meditation genossen haben. Nice being with Schön mit Ihnen gesprochen zu haben, sagt er.
Die nächste Meditation findet morgen am 13. April um 8:30 Uhr statt. So hoffe ich das. Ich hoffe, dass das Internet nicht wieder so überlastet ist, dass es ausfällt. Jetzt gehe ich offline.